if we sort of have an understanding, um, the question was given very specific instruction step by step. So the first point, what we have to do, we have to first define the entity types, right? So how many entity types are here, if you can recall? So in total, if you imagine um, like the perfect outcome from this scenario, there will be 5 entity types. However, um, when I sort of started to check the quiz scripts, um, so as long as I see that you have shown the idea or tried to demonstrate the idea in the diagram, um, you would receive a good amount of mark. However, if someone made some crucial conceptual errors, like if you did not specify which is a key attribute, or you, or let's say you used double lines and also you used min max, so you may lose some partial marks. But as long as you have the whole structure, so if you have identified the entities, if you have written down the attributes, you possibly will get a good amount of marks in the quiz. So before I get started, do you have any comments or any questions before we get started to look at the solution? Because you already have some idea, you tried to solve this, right? So if you have any generic comments, you can make that first and then we can get started. But if not, that's okay as well. So I think like the first thing everyone was able to identify, what is the first entity? Is we have a set of teams, right? So team is your first entity type. So we have a set of teams. Each team has a unique ID. So if you say that this is an attribute, uh, ID is an attribute for the team which is unique. So this is one key attribute. Then there is another attribute given name. Another one, let's say stadium or main stadium. And city, right? So I'm not going to write all the attributes just for the sake of our understanding. So the first line we are already done, right? So everyone understands this, right? We have a set of teams, and each team has a unique ID, name, stadium, city this team belongs to. So this first entity type is the team, and these are the attributes. There is one key attribute, which is ID. So our first point is completed. Next point, each team has many players. Okay, so each team has many players. So there can be something, maybe we can move it to the bottom here. Let's say each team has many players. Okay. And each player must belong to one team only. So this is basically talking about the relation, the cardinality, right? So team belongs, this will be belongs players. So it is already given that each team has many players. So one team may have many players, but
one player must belong to one team. So one player can belong to only one team. So this is going to be a 1 to n relation. And then one player must belong to one team. I mean, this should be a total participation. So because all player, any one player needs to must. Here it says that each player must belong to one team only. That means whoever is a player must belong to one team. And there may be a team which may not have any player. Each team has many players, so that's optional as well. Sir, but one player might not have a team. um, so based on what is said here, like if you said as a player, like each player must belong to one team. If you're a player, you must belong to one team. So based on the just the scenario given, right? Yes, sir, but So again, anything we when we design, we just should focus on the given scenario. So as less as we can do assumptions. okay, sir. However, like if this is uh, for the participation part, if this is something you may have written, um, again you will not lose a huge amount of mark or things like that. So if you um, you may lose a very small amount of mark, which can be, let's say, maybe zero. 0.5 maximum, depending on that. But again, I think like if there are specific statements given, you need to only take those into account. If, for example, if um, you have assumptions, I think in the class I also discussed about that for anything we do in our quiz or exams, we will typically not try to do assumptions. So anything specific given, if there is nothing specific information given in the question, then only you can assume. Then all the answers or all the solutions is correct. Okay. So then each player has a unique number, name, age. So you can say that this can be a number or an ID or whatever. So this is an attribute. So, so number. This is a key attribute of this player entity type. So one is, let's say, number, then it's player name, and one is age attribute, then one is short number. Short number is not uh, should, it should be unique, like, but it's not given in the question. So if as long as you just define it as attribute, it's okay. If you define it as a key attribute, that's also okay. So it uh, doesn't matter if it's not provided specifically. Okay. So that part is done. So now when a team is created, may not have any players. Okay. So I see where you are coming from. I think when you read this, it means that okay, when you create a team, there may not be any players. Um, but then I guess like um, mm, hmm, maybe we can consider this as well. So Okay, sir.
So this can be also a total participation. That's what you're saying, right? No, sir. I was saying that the players could be partial participation The because, players. like, Okay, got you. So something along this. Now that makes more sense, I guess, right? yes, sir. Okay. So okay. So for the second one, I think we have covered everything here, right? When a team is created, may not have any players. So there may be a team, which mean that a team exists, but not all the players may. But is it true though? Let's say if you have some players P1, P2, P3. So it basically means that if you have a team T1, T2, T3. So let's say there are three teams. So there can be a team created may not have any players. So it means that this T3 is not going to participate in any relationship, right? Yes, sir. স্যার এখানে কোয়েশ্চেনেই তো লেখা ইচ প্লেয়ার মাস্ট বিলং টু আ টিম, তাহলে টোটাল হ্যাঁ, পার্টিসিপেশন হবে না? হ্যাঁ, যেহেতু এটা টিমের থেকে প্লেয়ারে যাচ্ছে না, বাট প্লেয়ারের থেকে যেহেতু টিমে আসছে, প্লেয়ারের সবগুলো কোনো না ইনস্ট্যান্স, কোনো টিমে হ্যাঁ, থাকবে। দে আর অলওয়েজ পার্টিসিপেটিং ইন সাম ওয়ে, লেটস সে T4, ইয়েস স্যার। কিন্তু একটা, মানে এখানে সবাই পার্টিসিপেট করছে কিন্তু টিম সব পার্টিসিপেট করছে না। তো এই জন্য দিস পার্ট ইজ পার্শিয়াল, এই সাইডটা, টিমের সাইডটা বুঝা যাচ্ছে। প্লেয়ারের সাইডটা হচ্ছে টোটাল, কারণ এখানে যতগুলো স্পেসিফিক ইনস্ট্যান্স আছে প্লেয়ারের বা এন্টিটি আছে, প্রত্যেকটা এন্টিটি একটা টিমে অ্যাসাইন্ড। So this one should be total. Okay, makes sense? Yes, sir. All right. So first point done and second point also done. So now I think comes the most part where I wouldn't say this generalized, because I only checked maybe 7 to 10 scripts, but the majority couldn't get this part. So here it specifically says that teams can be a host or a guest to play in a match. So one of the entity is a match. Okay, so match মানে কি, মানে হচ্ছে যে একটা ম্যাচ হবে, এই ম্যাচে টিমরা পার্টিসিপেট করবে, বাট how will they participate? They will participate as a host or a guest. So they will participate as a host or a guest. So before going there, let's finish up with the match entity. So match কি বলা আছে, for each match we need to keep track of the date when the game is played. So এই ম্যাচের জন্য একটা অ্যাট্রিবিউট বলা আছে date, right? The final score of the host and the guest. So one attribute is keeping the score of the host, which is, let's say, host score. And একটা attribute, let's say, guest score. Okay, তিনটা অ্যাট্রিবিউট দেওয়া আছে, এটা ছাড়া আর কোনো অ্যাট্রিবিউট দেওয়া নেই। There can be more than one match happening in a day. তার মানে হচ্ছে এই ডেটটা, ইট ইজ নট আ কি অ্যাট্রিবিউট, বিকজ একই দিনে মাল্টিপল ম্যাচ থাকতে পারে, রাইট? Through weak entity.
Sir, weak entity. So this is going to be a weak entity. Yes, this is going to be a weak entity. উইক এন্টিটির জন্য এখন আসে আমরা রিলেশনশিপে। বলা আছে টিমস ক্যান বি আ হোস্ট অর আ গেস্ট টু প্লে ইন আ ম্যাচ। সো টিম ক্যান বি, সো টিম ক্যান হোস্ট a স্যার match. এখানে টাইপ হবে না যে হোস্ট অর গেস্ট, দুইটাই তো হতে পারে। So you can say type স্যার, আমরা যদি এখানে জাস্ট হচ্ছে রিলেশনশিপটাকে পার্টিসিপেট বলে দেন হচ্ছে ওই রিলেশনশিপটার সাথে হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট লাগিয়ে দেই, তাহলে হবে না? মানে হোস্ট আর participate গেস্ট অ্যাট্রিবিউট। participate বললে then how will you differentiate? স্যার লাইক আমাদের ল্যাবে স্যার পড়িয়েছিল যে স্যার যদি হচ্ছে আমাদের হচ্ছে একটা মাঝে মাঝে রিলেশনশিপের সাথেও হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট থাকে। সো স্যার ওই রিলেশনশিপটার সাথে স্যার হচ্ছে আমরা হোস্ট আর গেস্ট অ্যাট্রিবিউটটা অ্যাড করে দিলাম। হ্যাঁ, যদি কেউ এরকম করে থাকেন you will also get marks. Let's say I think what you're saying that something like this one, it can be type or participate. প্লে এজ হতে পারে, প্লে এজ দিয়ে উপরে দুইটা অ্যাট্রিবিউট, একটা গেস্ট আর হোস্ট। One can be something like this, one is host and then another one is এটার ভ্যালু হচ্ছে স্যার ইয়েস অর নো Yes. হবে। yes. So if this is yes, this is no. Yes, An sir. alternative. So this can be also a solution, this can also be a solution, but then you need some way to differentiate because these are some data that we need to keep track, right? Yes, sir. Any questions so far? Any other observations or questions so far? স্যার এখানে হোস্ট আর গেস্ট একটাকে মানে হোস্টকে যদি ম্যাচের অ্যাট্রিবিউট হিসেবে মানে বানাই, তখন হোস্ট এন্ড ডেট যদি কম্পোজিট প্রাইমারি কি বানানো হয় তাইলে তো এটা স্ট্রং এন্টিটি হয়ে যায়। পোস্টের সাথে And ডেট, হ্যাঁ, তাহলে তো মাল্টিপল ডেটস এর জন্য মানে একটা সরি ডেট যখন মাল্টি ভ্যালুড হইলো অ্যান্ড একটা হোস্ট তো মাল্টিপল গেম হোস্ট করতে পারবে না, সেক্ষেত্রে স্যার ওই দিনের হোস্ট ওই ডেট আর মানে হোস্ট দুইটা মিলেই তো একটা প্রাইমারি কি বানানো যায়। I see. So that could be also a তাইলে solution যে একটা ম্যাচের একটাই হোস্ট থাকবে এবং একটা ম্যাচের একটাই গেস্ট থাকবে, রাইট? হ্যাঁ, So if this is something that you have done, that will also be okay. Then you can make a composite key based on these two, right? জি Or you স্যার, can যে maybe কোনো একটার জন্য আর কি, মানে হোস্ট এন্ড গেস্ট অবশ্যই একটা টিমই হবে আর কি। সো একদিনে একটা টিমই খেলতে পারবে এট এ টাইম একটা ম্যাচ আর কি। এট এ টাইম তো দুইটা ম্যাচ খেলতে পারবে না। বাট এখানে তো বলা আছে যে but এখানে বলা আছে there can be মাল্টিপল more, ম্যাচেস হতে হ্যাঁ। পারে। more than one match. কিন্তু মোর দেন ওয়ান ম্যাচে তো একটা হোস্ট পার্টিসিপেট করতে পারবে না। পারবে, কেন? সকালে একটা, রাতে একটা। পারবে, মানে সেম হোস্ট they can participate, yes. যে একই হোস্ট দুটো ম্যাচ খেলবে, একটা সকালে একটা বিকালে। স্যার এখানে কি ইউনারি স্যার রিলেশনশিপ এখানে দেওয়া তো বলছে যাবে? ম্যাচ হবে, এমন তো বলে নাই যে হোস্টই হবে। Maybe that part is ambiguous, right? So হ্যাঁ, true, but any এটা type of নাও পারে। solution, হ্যাঁ, if you do this solution or this solution or this solution, all these can be considered right. However, if you make this a composite, then you're not considering this as a weak entity anymore. Am I correct, right? ইয়েস স্যার, তখন তো প্রাইমারি কি থাকলো আর কি। সো আচ্ছা, আরেকজন, what was the comment you made? Who was it?
Won't be much. I see. Okay. Probably you can. Yeah, we can consider that. That makes sense. But I guess it might not be clear. Um, but I think you get the idea. Okay. Yes, sir. All right. So this is done then. So after this, we need to create an entity for specific players who are part of the match. So these are players who are only part of the match, who we're saying these are match players. What? So we can say that match has match player, and also player plays as match player. So match has a match player, player plays as match player. Not necessarily যে এখানে যত প্লেয়ার আছে সবাই is going to participate in here. যত ম্যাচ, একটা ম্যাচ হতে হলে ম্যাচ প্লেয়ার লাগবে, রাইট? You can say that all match players are part of the match. আচ্ছা, যেহেতু এই পাশে আমরা চলে এসেছি, এইটা আমি আগে ফিক্স দেখিয়ে ফেলি যে টিম হোস্ট ম্যাচ, এটা হবে হচ্ছে 1 to n রিলেশন। টিম গেস্ট ম্যাচ 1 to n, মানে একটা টিম n নাম্বার অফ ম্যাচে গেস্ট থাকতে পারবে, একটা টিম m নাম্বার অফ ম্যাচে হোস্ট হতে পারবে। আর ম্যাচের ক্ষেত্রে সেম, যে একটা ম্যাচে n নাম্বার অফ ম্যাচ প্লেয়ার থাকতে পারবে, কিন্তু একটা প্লেয়ার ক্যান বি পার্ট অফ একটা ম্যাচ প্লেয়ার এট এ টাইম। one match player at a time. Yes. So this is a one-to-one relation. So for each match player, we need to track the number of goals. এই ম্যাচ প্লেয়ারটা যখন ম্যাচ খেলছে, we need to track the number, number of goals, or goal number, whatever you can say. Number of goals of a player scored, whether or not he took a yellow card or a red card. কেউ যদি এখানে দিয়ে থাকেন কার্ড স্পেসিফিক ভাবে দিলে, আমি যেটা এক্সপ্লিসিটলি যেহেতু বলা আছে এটা এইভাবে করলেও হবে, যদি কেউ জাস্ট কার্ড দিয়ে দেন ওভাবে করলেও হবে। বুঝতে পেরেছেন? এটা হচ্ছে যারা ম্যাচ খেলছে তাদের, যে ম্যাচ, এই ম্যাচ প্লেয়ার হাউ মেনি গোলস did he or she scored and or did he score এটা বলা আছে স্পেসিফিক্যালি আছে। আর how many yellow cards, maybe just 0, red card 0, 0 or 1, yellow card maybe 2 হলে you can say 2 yellow card and 1 red card. Okay, so এই পর্যন্ত। So during the match, one player may substitute another player. So this was another tricky portion of the question. I think maybe some of you got it right. But one player may substitute another player. So a player ra kara? So these are players who are actually part of the match. So they are substituted with another player who will be part of the match. So this will be something like this. You have a substitute relation or a sub relationship type with itself. So this is a one-to-one relation. স্যার এটা অ্যাট্রিবিউট হিসেবে দেওয়া যায় না, যে সাবস্টিটিউট উইথ প্লেয়ার?
তারপরে আরেকটা ডাটা থাকবে এখানে আর কি, যে সাবস্টিটিউটেড ইয়েস, তাহলে কোন প্লেয়ারের সাথে কিসের কখন। কিসের সাথে? প্লেয়ারের সাথে? আপনি কি প্লেয়ারের সাথে ম্যাচ প্লেয়ারের একটা রিলেশন করেছেন? স্যার আপনি যেটা করেছেন এটাই, কিন্তু ম্যাচ প্লেয়ার আমার আরেকটা অ্যাট্রিবিউট আছে যে সাবস্টিটিউট। হ্যাঁ, তো ওইটা যদি, ওইটার ভিতরে দুইটা ডাটা আছে, যে আইদার ইয়েস অর নো হবে। ইয়েস হলে আপনার কোন প্লেয়ারের সাথে তার আইডিটা থাকবে আর টাইমটা থাকবে, এখানে তো কোন প্লেয়ারের সাথে এরকম হয়েছে আর টাইমটা চেয়েছে, সো এরকম আর কি। আলাদা একটা অ্যাট্রিবিউট না এভাবে স্যার, বলতে? এরকম সাবস্টিটিউট, বাট এটা হচ্ছে একটা কম্পোজিট, মানে কম্পোজিট অ্যাট্রিবিউট। কম্পোজিট অ্যাট্রিবিউট, যেটা স্যার দুইটা ভ্যালু আছে আর কি, যে হচ্ছে কার সাথে সাব হয়েছে এন্ড কখন টাইম, সাব হয়েছে। হ্যাঁ। আর যদি না হয়ে থাকে সাবস্টিটিউট, সো এখানে কিছু থাকবে না, ইয়া ব্ল্যাঙ্ক ইয়া থাকবে। ইয়া। যদি এভাবে করেন, you say this is a substitute, then you are saying that, but how will you keep track? স্যার এখানে হচ্ছে একটা হচ্ছে গিয়ে প্লেয়ার আইডি থাকবে যার সাথে সাবস্টিটিউটেড হবে, আর আরেকটার মধ্যে হচ্ছে গিয়ে টাইম থাকবে যে কখন সাবস্টিটিউটেড হয়েছে। আচ্ছা, নরমালি এটা এখানে একটা টাইম অ্যাট্রিবিউট থাকবে, এই টাইমে সাবস্টিটিউট হয়েছে। So you said that okay, match player, there is a composite attribute, but then for composite attribute it, okay, so you have one attribute that says substitute, so then you have another two attributes, একটা হচ্ছে player id, so you are basically making this player id the player number, right? ইয়েস স্যার, প্লেয়ার ইয়েস স্যার, নাম্বার, ইয়েস স্যার। So নাম্বার প্লেয়ার থাকবে, নাম্বার এন্ড টাইম। টাইম, যে কয়টার সময় সাবস্টিটিউট হয়েছে, যে এই টাইমটা। ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। স্যার এটারই তো ট্র্যাক চেয়েছে। এটাই বলা আছে, রাইট? So to keep track of one player may substitute, we want to capture this substitution, কোন প্লেয়ারটা is part of the substitution and the time at which it took place, কখন হয়েছে। ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। So I see. Okay. I need to think it through, but seems all right. Okay. ওকে স্যার। Okay. So each player, এটা এখানে বলাই ছিল, each player হচ্ছে এন্টিটিটা, each player and match maps to a match player. There needs to be separate relation with match and player to this match player. তার মানে একটা প্লেয়ার plays, again এখানে রিলেশনশিপ টাইপ, if you can give anything, that's okay. Alright, so এটা নিয়ে আর কারো কোনো কমেন্ট বা কোশ্চেন আছে এই পয়েন্টটা নিয়ে? So last one, each match is conducted by exactly 3 referees. So ম্যাচের ক্ষেত্রে বলা আছে ম্যাচ is conducted, so এটা স্পেসিফিক, let me erase this part. So match is conducted by referee. এখানে কি হবে 1 n, রাইট? মিনিমাক্স দিয়ে কেউ করে থাকেন তখন এখানে you can say that 3,3. again এখানে যত রেফারি আছে everyone needs to participate, ম্যাচ
সবগুলো ম্যাচ। অলসো ইউ নিড এ টোটাল পার্টিসিপেশন। এখানে কেউ যদি জাস্ট রোলও দেন, দ্যাট ইজ ওকে অ্যাজ ওয়েল। রোল ম্যাচ, রোল রেফারিজ রোল ইজ টু কন্ডাক্ট আ ম্যাচ। স্যার 3,3 ওইটা কি লিখতে হবে? না না, যদি কেউ সিঙ্গেল লাইন দিয়ে পার্টিসিপেশন দেখাতে চান, ও আচ্ছা আচ্ছা। এটা হচ্ছে জাস্ট যদি সিঙ্গেল লাইন দিয়ে মিন ম্যাক্স দিয়ে যদি কেউ দেখাতে চান, তাহলে এটা ওভাবে দেখালে হবে। এইভাবে দেখালে, as it's showing the cardinality, you can just give it as a 1 in. Both of the side is total participation. আর কোনো রিলেশন কি আমাদের বাদ আছে? This is a 1 to 1, this is a 1 to 1, 1 to n. ম্যাচের ক্ষেত্রে এটা তো টোটাল পার্টিসিপেশন হবে, এটা আর এটা। So for each referee we have a unique ID. Again, refereeর ID থাকবে, যেটা হচ্ছে key attribute, name, age, year of experience. One referee is the main referee and two other assistant referees. So এখানে কেউ যদি দিয়ে থাকেন যে রোল, এভাবে করলেও হবে, মেইন, অ্যাসিস্ট্যান্ট। আচ্ছা স্যার, এই যে ইজ কন্ডাক্টেড বাই, এটা তো উইক রিলেশনশিপ হবে না, বিকজ ম্যাচ টু উইক এন্টিটি। ম্যাচ উইক এন্টিটি, এটা উইক হবে, রাইট। ম্যাচের সাথে যেগুলো যাচ্ছে সবগুলোই উইক হবে। যেটা যেরকম ম্যাচ থেকে এটা উইক, এটা উইক, এই চারটাই যাচ্ছে, রাইট। Alright. So that's basically it for solution. Any other questions or comments? Do you have an idea, better idea now? We did one practice during the class, then you did one quiz. So now you have a better idea of what to look for. Yes sir. Alright. So that's it for quiz solution. Because you will also have something similar in the midterm, so I also need to know that you understand how you take the scenario and how you are extracting the information. Okay. স্যার আমাদের কি একটা কুইজ মাইনাস হবে নাকি সব কাউন্ট হবে? একটা কুইজ I will try to take a third quiz, and then maybe I will do a best 2 out of 3. Again, depends on the time, but hopefully we'll have 3 quizzes, okay, and we'll only count the best 2 out of 3. Okay, sir. Right. So any other comments, questions before we continue? No, sir. Can you see my
Light. Yes, sir. Yes, sir. All right. So in the last class, we started to expand the concept of ER model to try to break it down. So again, we're still in the conceptual data model design. So we are trying to break down the entity relationship model to have a more enhanced view of enhanced entity relationship modeling, or EER model, if you can say this in short. So what it is, it basically consists of some additional concepts, as we looked at in the class before we had our quiz. So the additional concepts basically covers the specialization, generalization, where we had talked about subclasses, superclasses. And then for today, we're just going to look at the constraints, though we briefly talked a little bit about the constraints um, in the last class, but then you definitely have a question, what do you mean by constraint? Um, so let's go through the constraint, I guess. So from the last class, if you can recall, that we did something like this, that we tried to expand the employee entity type, and then we expanded it into three different categories, or three different categories based on three different criteria. So the first one we divided was by the criteria job role, যে এমপ্লয়ি আছে, এই এমপ্লয়ীদের আমি যদি জব রোল হিসেবে ভাগ করতে চাই, তো ওই হিসেবে আমি তিনটা আলাদা জব রোল বানিয়েছি। একটা জব রোল আমি বলেছি যে সেক্রেটারি, আরেকটা হচ্ছে টেকনিশিয়ান, আরেকটা হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ার। সো এগেইন these three are not just the only job roles, but these are just part of the examples that we are talking about. That okay, this employee can be divided into three types of jobs, or based on their job roles. One is the secretary, one is the technician, and one is the engineer. So again, the concept we shared, that these specific entity types are part of, so secretary, jara secretary, they are a subset of all the employees. So employee is representing all the employees, and then secretary is basically a subset of the employee class, so which is basically a subclass of this class, which we can term this is a superclass. So we can say the secretary is a subset. So how do you represent a subset? You just show the subset, mathematical subset symbol on the relationship line with the employee entity type. So we can say that okay, the secretary is a subset of employee superclass. Technician is a subset of the employee. Engineers are a set of employee who are a subset of this superset employee. Okay. So then we talked about another type of category based on the job type, or is it the, I believe this is the job, or this one is the job type and this is the job role. So this one was the manager. Again, this is just a criteria we're giving it. This is a job role, which is the manager. Manager is a subset of employee. Not all employees are manager, but manager is also an employee. And then we
derived another type of category based on the payment criteria or the payment type. So all employee must be paid. So then based on those two category, we made that some employees are paid monthly salaries and some employees are just paid based on how many hours they work. কত ঘন্টা কাজ করে ওটার বেসিসে কোন কোন এমপ্লয়ীদের পে করা হয়, কোন এমপ্লয়ীদের মান্থলি স্যালারি দেওয়া হয়। সো এই দুই ধরনের এমপ্লয়ি হতে পারে, একটা হচ্ছে স্যালারিড এমপ্লয়ি, একটা হচ্ছে আওয়ারলি এমপ্লয়ি। সো এগেইন যারা স্যালারি পাচ্ছে দে আর a subset of the employee, তারা part of employee, but they are not necessarily being paid hourly. আবার যারা hourly paid হচ্ছে, they are not necessarily paid a salary, monthly salary, right? So these are the three categories we divided. আর একটা জিনিস যেটা আমরা বলেছিলাম যে এখানে যেই সাবক্লাস গুলো আমরা বানাচ্ছি, এই সাবক্লাস গুলো they can inherit all the attributes from the superclass. So if you say that secretary is also an employee, so secretary should also have a name, an SSN, a birth date, an address, all these attributes. A technician should also have a name, SSN, social security number, or an ID, you can say, birth date, and an address. Similarly, engineer also can inherit all these attributes, right? So any subclass we define, it can inherit all the attributes from the superclass. So that we basically talked in the last class. We also looked at something that you can represent these superclass and subclass using this type of notation. If the first word resembles the superclass, name of the superclass, and you can give a backslash, or not a backslash, this is a forward slash. You can give it a forward slash and you can write the name of the subclass. So this, then you can say, okay, this is a relationship between employee superclass and secretary subclass, and then so on and so forth. You can write this all to determine the relationships across the superclass and subclasses. So you can recall up until now, I think you have any questions before we move on to the next section? স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল। Yes. স্যার লাস্ট ক্লাসে ওই পার্টটি একটু মিস করে গিয়েছিলাম, তো একটু আগের স্লাইডে যাবেন প্লিজ। হ্যাঁ স্যার, এখানে এই যে ডি দিয়ে কি বোঝাচ্ছে স্যার, এই জিনিসটা আমি বুঝতেছি না। এই যে এটাই হচ্ছে আমরা আজকে বলবো। This is one type of concept. আমি যদিও we introduce the term, okay, so which basically means disjointness, one type of disjointness constraint. okay, so we are basically setting up a constraint that, okay, there can be two types of constraint. One is a disjointness constraint and the other one is a completeness constraint. একদম যদি ভেঙে বলি, ER diagram থেকে you can think of this disjointness similar to cardinality, or completeness you can think this as participation. okay, So if I give you a brief idea, so সাবক্লাসের প্রত্যেকটা মেম্বার যদি ইউনিক হয় তাহলে we say that this is a disjoint. The specialization is a disjoint. So D দিয়ে আমি বুঝাচ্ছি যে এই সেক্রেটারিতে যে এন্টিটি গুলো থাকবে, এন্টিটি মানে হচ্ছে ডেটা, এই সেটের যে এলিমেন্ট গুলো থাকবে, whoever is a secretary, they should not be a technician. Whoever is a technician should not be an engineer. হ্যাঁ, So এই প্রত্যেকটা সাবক্লাসের
যে ডেটা থাকবে they are unique within itself. There is no overlapping here. যারা ইঞ্জিনিয়ার they are only engineers, যারা টেকনিশিয়ান they are only technicians, যারা সেক্রেটারি they are only secretaries. So all these employees, they are unique. So you can say that this relationship with the superclass employee is disjointed. মানে এখান থেকে যে অ্যারোটা বের হচ্ছে বা যে লাইনটা বের হচ্ছে, এখানে গেলে if you think this as a flow chart, if you go through this direction, all this data will only exist for this type, for this job type. If you take this line, you will not see any overlapping, that some person is secretary, is also a technician, is also an engineer, right? The same value, এই সেটের যে ভ্যালুগুলো সেটা ইউনিক, এই সেটের যে ভ্যালুগুলো সেটা ইউনিক, এই সেটের যে ভ্যালুগুলো সেটা ইউনিক। সো ইউ ক্যান সে যে যেই রিলেশনশিপটা আমার সুপার ক্লাসের সাথে এই ক্যাটাগরি বা এই সাব ক্লাসগুলোর রিলেশনশিপ হচ্ছে বেসড অন জব টাইপ, বেসড অন জব টাইপ। এই জব টাইপ ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী আমি এদেরকে তিনটা ভাগে ভাগ করেছি। So this relationship for specialization, you can say this is a disjoint. Okay. Similarly, যদি আমি বলি যে যারা মান্থলি স্যালারি পায়, যে এমপ্লয়িরা, তারা হচ্ছে পার্ট অফ দিস সেট, আর যারা আওয়ারলি পেইড they are part of this set. So এদের মধ্যে কোনো ওভারল্যাপ নেই, রাইট? যারা আওয়ারলি পাচ্ছে they are getting hourly salary only, যারা মান্থলি স্যালারি পাচ্ছে they are only getting monthly salaries. So এই দুটো subclass is creating a relationship with the superclass through a disjoint relationship, or a disjoint constraint in this case, you can say. Okay, understood? Yes, sir. Okay. So যখন একটা সেট ইউনিক থাকবে না, এরকম হতে পারে যে একই ইনফরমেশন দুইটা সাইডেই থাকতে পারে, তখন you can say that this type of specialization is overlapping. তখন ডি এর বদলে ওখানে ও লিখতে হবে। একটা এক্সাম্পল দিলে হয়তো একটু ক্লিয়ার হবে। সো লেটস সে, মনে করেন যে ইউ হ্যাভ আ সুপার ক্লাস পার্ট, মানে আমি কোন একটা পার্ট অ্যাসেম্বল করব, হ্যাঁ? কারণ পার্ট বানানোর জন্য আমি কিছু পার্ট হচ্ছে ধরেন চায়না থেকে কিনে নিয়ে আসবো, সেম ওই পার্টই ধরেন যে আবার কিছু বাংলাদেশে বানানো হচ্ছে। তার মানে হচ্ছে যে কিছু পার্ট, একই পার্ট, ওটার পার্ট আইডি সেম। ধরেন যে আমি একটা বাথরুমে কল লাগাবো, তো বা শাওয়ার লাগাবো, শাওয়ারের ধরেন যে কল থাকে, সেই কলের একটা পার্ট ধরেন আপনি ম্যানুফ্যাকচার করে আনলেন চায়না থেকে, ওই কলের একই পার্ট, সেম পার্ট ধরেন আপনি আবার বাংলাদেশে ধোলাইখাল থেকে বানালেন। বুঝতে পেরেছেন? ওই পার্টের ধরেন সেম পার্ট, পার্ট আইডি সেম থাকবে, সাপ্লায়ারের নেম হয়তো ডিফারেন্ট হবে, সাপ্লায়ারের নেম হয়তো ডিফারেন্ট হবে এবং প্রাইসও ডিফারেন্ট হবে। ধরেন যেটা আপনি ম্যানুফ্যাকচার করে আনছেন সেটার এক ধরনের প্রাইস হবে, আপনি যেটা জাস্ট কিনছেন সেটার একটা প্রাইস হতে পারে। সো
ওই একই পার্ট it also exists in this entity or this subclass, and it also exists in this subclass. তার মানে ওই একই ইনফরমেশন দুই সাইডে কিন্তু ইউনিক থাকছে না, সবগুলো মিলেই আমি তো সুপার ক্লাসটা বানাচ্ছি, রাইট? সুপার ক্লাসে ওভারল্যাপ হবে, মানে সুপার ক্লাসে আবার হাউ ডু ইউ সে দ্যাট, যখন আপনি সেট বানান, সেটে তো যদি মানে দুটো সাবসেট একই ভ্যালু থাকে, দেন ইউ মার্জ এন্ড মেক ওয়ান ভ্যালু ইন দ্য সুপার ক্লাস, রাইট? বা সুপার সেট। সেখানে ধরেন যে পার্ট নাম্বার একটাই আছে P001, এখানে আছে যে P001 ম্যানুফ্যাকচার পার্ট, আবার পারচেজ পার্টেও P001 আছে। এখানে পারচেজের লেখা আছে P001 কোন সাপ্লায়ারের থেকে কেনা হয়েছে, এটার প্রাইস কত, ওই ইনফরমেশনটা এই পাশে আছে। আবার ম্যানুফ্যাকচার পার্টে আছে যে P001 এই পার্টটা আমি লেটস সে ম্যানুফ্যাকচার করা হয়েছে, ওই ডেটটা কত, কোন ব্যাচ নাম্বার কত, ড্রয়িং নাম্বার কত, এটসেট্রা, রাইট? দিস আর জাস্ট অ্যাট্রিবিউটস। বাট ওই সেম পার্টের একটা কমন ডেসক্রিপশন আর পার্ট নাম্বার আছে, which both of these are inheriting. Both of these subclasses are inheriting from the superclass part. বুঝতে পারছেন ডিফারেন্স সবাই? Any clarification questions or anywhere you are confused? So এটা গেল disjoint constraint. So there can be only two type of disjoint constraint. One type can be just a disjoint, and then the other one can be overlapping. So these two are type of disjointness constraint. আমি যখন রিলেশনশিপটা বানাচ্ছি সুপার ক্লাস থেকে সাব ক্লাসের, I can only define এই রিলেশনশিপটা কি ধরনের ডিসজয়েন্টনেস কনস্ট্রেইন্টের মাধ্যমে স্পেসিফাই করা যায়। You can say it's either a disjoint or an overlapping. Alright. So এখন আসি আরেক ধরনের কনস্ট্রেন্ট, যেহেতু when we are talking we are saying that there are two types of constraint. One is the disjointness constraint and one is the completeness constraint. Disjointness or completeness is similar what you have learned in the concept participation. So completeness constraint basically can be total or partial. Same ER diagram e jodi total participation hoy, you draw a double line. ER diagram if there is a total completeness or a total participation, you can say in this total completeness constraint, then you can also define it using a double line. Partial hole you show it is a single line. Again কেউ যদি ER diagram e min max লেখেন, make sure that you always follow a single line, because you're following that approach. Jodi you want to focus on double line, then you only write the cardinality. Okay? So ekhane we do not necessarily have that aspect of min max, we just focus on total partial by using the lines. That's it. If you want to consider that, you can also consider that. That's okay. So যেহেতু দুই ধরনের ডিসজয়েন্টনেস কনস্ট্রেন্ট আছে, একটা হচ্ছে ডিসজয়েন্ট আর একটা হচ্ছে ওভারল্যাপ, সাথে হচ্ছে আমাদের দুই ধরনের কমপ্লিটনেস কনস্ট্রেন্ট আছে, একটা হচ্ছে টোটাল আর একটা হচ্ছে পার্শিয়াল। সো ইফ ইউ কনসিডার হাউ মেনি টাইপস অফ স্পেশালাইজেশন ক্যান বি দেয়ার, রিলেশনশিপের ক্ষেত্রে হাউ মেনি টাইপস ক্যান বি দেয়ার, সো দেয়ার ক্যান বেসিক্যালি বি 4. যদি আমি বলি যে আমার disjoint constraint
ডিসজয়েন্টের জন্য হতে পারে যে আমার টোটাল, এখানে আমরা এক্সাম্পলটা পরে আসছি, ডিসজয়েন্টের জন্য আমার হতে পারে টোটাল, অথবা ডিসজয়েন্টের জন্য হতে পারে পার্শিয়াল। আবার যদি ওভারল্যাপিং থাকে, ওভারল্যাপিং এর জন্য হতে পারে টোটাল, আবার ওভারল্যাপিং এর জন্য হতে পারে পার্শিয়াল। So I can basically, I will try to explain this within this diagram. So যদি যেরকম আমরা ফার্স্ট স্টেটটার ক্ষেত্রে বলছি যে ডিসজয়েন্ট, এটা তো ডিসজয়েন্ট, এটা সবাই বুঝতে পেরেছেন, রাইট? The secretary, technician, engineer, they're all different types of employee. They all have different types of job roles. So they are all disjoint from each other. However, now we need to determine if they are total or partial in terms of the completeness constraint. So when you can say that a constraint is total, that there is no other option. So if I say that employee is a subclass, superclass, sorry, employee is a superclass, and employees can have received payment, they can be salaried employee or hourly employee. Can you think of any other options that can be derived from payment type? So employee must be paid, right? So either you can pay someone monthly who can be a salaried employee, and hourly employee, that's it, who is part-time and full-time, right? So any entity, there cannot